Make every wedding unforgettable with Joya Lucas Diamond Wedding Collection. Joya Lucas, world's favorite jeweler. I have seen my mother struggle like that. So the fighting spirit of this woman to pursue art and sing her way through sadness is a recurring motif in my films. Women sing in Minsara Kanavu, they sing in Kandugunde, ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂങ്കാവനം കാണുന്ന സമയത്ത് it's needs to be watered and de-weeded and for the flowers to bloom. So I think every relationship requires that. How do you show these slightly between the dialogues? ഈ ഡയലോഗ് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഇമോഷൻസ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി മസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ. ഈ പാട്ടാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു ത്രേതായുഗം ഒരു നോട്ടും വരില്ല. I don't think I would have made this big decision had I not seen my father's death. Because വളരെ ഇമോഷണലി ഫ്രജൈൽ ആണ് ഈ ജനറേഷൻ. Resilience to criticism. But they are also very creative. Then he looked at me and told me, Rajiv, it is not important that the film is successful or not. You should not be a failure. ഈ ആകാരാന്തത്തിലാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. കുമാരികളല്ലോ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ നിങ്ങളീ ഭൂമിയിൽ. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി വുഡ് സിംഗ് ദിസ് ആൻഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇതാണ് പാട്ട് എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ ടൈമിങ്. ആൻഡ് സോ ഐ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഫ്രം ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി ടീച്ചിങ് മൈ മദർ. ഈ ആങ്സൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അനുപമയുടെ റൗണ്ട് ടേബിളിൽ കണ്ട ഒരു ഇതാണ്. കാരണം എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഏറ്റവും അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, വെദർ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് എ മൂവി ഓഫ്, ലൈക്ക് യു സെഡ് 6 സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മൂവി ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മൂവി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ദ ടൈം ദ മൂവി റിലീസസ് അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുമോ, ഇങ്ങനെ 100,000 ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പെർ ഡേ ഡിസിഷൻസ് ആണ്. But whereas cinematography is more about observation and recreating that moment. Do you agree with it? Yes and no. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഒരു ഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോർക്കണം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ. ചിലവരുടെ വർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോസ്. എന്തിനാ നമ്മൾ പാൻ ചെയ്യണേ, എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യണേ, എന്തിനാണ് ക്ലോസപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്, അതിലൊരു visual rhythm ഉണ്ടാവും. A lot of people shooting, a lot of people lighting, but lighting is not necessarily emotional. It can just become illumination. Operation can become functional. When an operation of the camera and the visual rhythm is going to aid the film, and mysteriously you stop seeing the cuts and everything starts flowing, precision കിട്ടാനായിട്ട് that you are creating on the set. You are reacting to what the director is staging. You are reacting because eventually audience കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിലാണ്. So that's a different kind of a thing. പക്ഷേ ഡയറക്ടർ ഇസ് അണ്ടർ പ്രഷർ ബിക്കോസ് ഈ ഷർട്ട് ഇടണോ, ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടണോ, ഈ റിങ് എയർ ചെയ്യണോ, എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പിന്നിൽ പ്ലാന്റ് വെക്കണോ, ഇത് വെക്കണോ, ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് യു, ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തീരുമോ, എപ്പോഴാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കേണ്ടത്. സോ ദ ഡയറക്ടർ ഇസ് ബീങ് ബൊംബാർഡഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. വെസ്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡയറക്ടർ ഇസ് ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡയറക്ടിങ് ദി ആക്ടേഴ്സ്. Calling and running the set is the first AD's job. So, but he's so stressed out, and on top of it, if he's also the producer, then he's even more stressed out. And I don't even know how these directors are acting. That is even worse than that. So, it is very, very stressful. And as you said, I mean, ഒരു കഥ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വേറെ ആരും നമ്മളുടെ ചിന്ത നമ്മളുടെ മാത്രമല്ലല്ലോ, ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരണ്ട്. നമ്മളുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു, ആ സെയിം സമയത്ത് മറ്റവർക്കും വരാം. അപ്പം നമ്മളത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സ്ലൈറ്റ്ലി സിമിലർ സബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് അവർ പറയും, പോയി. സോ ഇങ്ങനെ പലവരുടെയും ജീവിതം പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എഴുതി അവരൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ആ പടം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറൊരു ആരോ ഒരു പടം വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പടമായിരിക്കും, അതിൽ the film can just be dropped.
So direction is very, very difficult and very time consuming. എത്രയോ ടാലൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് എത്രയോ ഐഡിയാസ് അവരൊരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി മാത്രം ഇരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ദുരൂഹത. Space ആണ്. അത് അതാണ് ഞാൻ ആ അജിത് ക്യാരക്ടറിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ ബി റിച്ച്, യു ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, ബട്ട് To crack it. to become an thing, it's like playing cricket but not becoming a test player, you know. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യങ് ലോട്ട് ഓഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിൽ സാറിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണ്? In recent times, the work that I really liked is Brahma Yugam. I thought Shahnaaz Jalil's work was extraordinary. I really like Shaiju Khalid's work in Kumbalangi Nights, as well as in most of his work. He is definitely a person who has that kind of flow and thing. And I like Urumadri claustrophobia that Shahnaaz Jalil gets in both in Ullurikku as well as in Brahma Yugam. I like that. Nationally speaking, you know, there are advertising is a different thing because the trend keeps changing. I mean, it's not something that you can only judge a person when he's doing a feature film, because Really? that's when certain other emotions come in. But നമ്മളൊരു ഫേസ് ക്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലവ് വരില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലവും കിട്ടി ജോലിയും കിട്ടി, ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളതിനോട് ജോലി കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട്. നൗ യു ഹാവ് ദിസ് ഹ്യൂമർ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്. പക്ഷേ ഏകാന്തത, the sense of loss, the hopelessness, these kind of things, how do you show in camera, you know? How do you show these slightly between the dialogues? Dialogue എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഇമോഷൻസ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി മസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം വലിയൊരു സങ്കടം സിനിമയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് റോൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്. പണ്ട് പാട്ടുകളായിരുന്നു ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്, I mean, Santosh Sivan has done remarkable work in, you know, Perindachan and all that. But that Ooty train is this size. ഇതിൻ്റെ ഈ സെയിൻ്റെ മുകളിൽ ആൾക്കാർ ഡാൻസ് ചെയ്യണു, ജമ്പ് ചെയ്യണു, ഇത് ചെയ്യണു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടേബിളിൻ്റെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി വീതിയുള്ള ഒരു സ്പേസാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 90 ഷോട്ട്സ് എടുക്കണം ഒരു സോങ്ങിൽ. പുറത്തുനിന്നും ഉള്ളിൽ അത് ലൈറ്റ് മാറണം, ബാക്ക് ലൈറ്റ് വരണം, ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് വരണം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ, യുനോ. ദാറ്റ്സ് സന്തോഷ് സ്കിൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് എ സ്കിൽ ഇൻ ടെററിസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ലിറ്ററലി ഫീൽ ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കഥ പറയുന്നത്. യു കുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇൻ PC Sriram's വർക്ക് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് and composition. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത you don't find in a lot of things, because lighting is now becoming illumination and operation, because also I think films are not seen in our mystique is not that much. But internationally, and watching I like Roger Deakins very much, you know. I was a great fan of Storaro. And even today, ഒരു Hail Mary മാതിരി film, or you know, when you see Train Dreams, it's really good. And but there's a large movement of people wanting to move away from digital and go to analog. Shooting in film has become this thing. So ഒരു റെഗുലർ സിനിമ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിലിമിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കാനും ആ ഗ്രെയിൻസ് വരാനും, there is a huge movement towards the analog. So it's very exciting to do all that. Just curious about the personality, that the kind of innate qualities that you need as a human to be a cinematographer. കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ആഡ്സ്, യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ടേഴ്സ്, യു യുവർ സെൽഫ് ഹാവ് ഡയറക്റ്റഡ്. എന്താണ് ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിന്, ഒരു വ്യക്തിനെ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആസ്പയർ ടു I think I think ഒരു cinematographer, I would think, is you must have a visual sense, because composition is നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ചിലവർക്ക് കോമ്പോസിഷൻ നല്ലതാണ്, ചിലവർക്ക് വരില്ല കോമ്പോസിഷൻ. എല്ലാം എക്സ്പോഷറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ആ കറക്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, ഗിവിങ് യു ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്, സ്കെയിൽ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ സൈഡ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ, വേർ ആർ യു സീയിങ്? സിനിമ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർ കാണുന്ന സിനിമയിലത്തെ ലൈറ്റിങ്ങേ വരുള്ളൂ, അവർ കാണുന്ന സിനിമയിലത്തെ കോമ്പോസിഷൻസ് വരും. സോ ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വർടൈസിംഗ് കോപ്പി അടിക്കുന്ന ചില അത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെവൽ.
ആസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നമുക്ക് എല്ലാവിധമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. റേജിംഗ് ബുൾ കാണണമെങ്കിൽ ആ ഫൈറ്റിംഗ് സീക്വൻസിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. മുഹമ്മദ് അലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ബോക്സിങ് കാണണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷോസ് ഉണ്ടാവും. സോ നൈറ്റിൽ ആ സ്വെറ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോക്സിങ്. സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ്, you have to see, oh, that Muhammad Ali equal to Rumble in the Jungle, you should be interested in that. Then when you're shooting a song, you should be interested in endana catwalk le latest type of, what is the lighting in an Armani show, what is Ralph Lauren doing. You have to be interested in that. You need to be interested in costumes, you need to be interested in nature, you need to know what's happening with war photography. You know, how is war being covered? What was the Vietnam War? What is the Ukraine War? What is this war? Every image is important. And there is curiosity in down. And then you have to, as a cinematographer, want to do things with your hand. It is not, അയാൾ ചെയ്യൂ എന്നല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കണ സമയത്ത്, is Dhanya Verma this angle or is it here? Should my light move a little bit here or there? It is ഒരു ഫിസിക്കൽ ആർട്ടാണ്, ലൈക്ക് സ്കൾപ്ചർ എന്നൊക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി. യു നോ, യു ആർ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ലൈറ്റ്. സോ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ തോട്ട്. യു മസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. യു മസ്റ്റ് ബി റെഡി ടു സ്റ്റഡി ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ട്രെൻഡ് നോക്കണം. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ, യു മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ fashion, you must be interested in the latest tech which is happening, what's happening to light, what's happening to sensors. You should be interested in that. And also you should be interested in news, sports. Ellam influence cheyana. Zoom lenses, live sports coverage has changed the way we are all watching IPL every day. So we are used to the telephoto lens. That is influencing cinema. Big Boss is influencing multiple camera work. Conversations like these are coming non-stop. So I think you have to be curious, you have to be creative, you need to have a sense of design, but you also have to be logical, and most importantly, you have to be adaptable. Oh yeah. To everybody else on the set. താൻ പറയണതാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you cannot work with anybody. You can just do you do wildlife photography in the forest. Whatever you are seeing and the tiger, you decide, sort it out. സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് യോജിച്ച് പോകണം, കോസ്റ്റ്യൂമോട് യോജിച്ച് പോകണം, ഡയറക്ടർ പറയുന്ന കാര്യം പറയണം, ആക്ടർ പറയും അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ മാറുമോ, എനിക്ക് ഐലൈനിൽ വരാൻ പാടില്ല, അതും കേൾക്കണം. എല്ലാം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക്ക് വരണ്ട. ഡു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഇതെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് വരുന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മാതിരി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലില്ലേ, യു ടേക്കൻ ടു ദ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ്, യു ഷൂട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ഈ പല ബിറ്റായി എടുത്ത സാധനം കൂടെ ചേർക്കണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ മ്യൂസിക് ഇല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ഡു. Oh, I can actually see it all happening the way you're explaining it. My God, you took me on a completely different journey altogether. Why haven't you explored Hollywood? That is another comedy sequence in my life. എനിക്ക് പല കോമഡി സീക്വൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Like I said no to acting, I have said no to that also. Why? ഞാനൊരു പടം ചെയ്തു, I won't mention it, the first feature film I did, and that was not at all a good experience. 4 days shooting some motorcycle chase, second day 4 days Hollywood shoot. movie, yeah. ഇല്ല Malayalam, Hindi, what do you call Tamil, Telugu film. In fact, then 4 days of shooting boat chase sequence, then another fight sequence. 15 ദിവസമായിട്ട് ഈ വെയിലത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററും ഇതും. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ it became a very big eruption between me and the director, and the actor also wanted to know, and actor is telling, I thought you know the story, that's why I chose. I said, boss, I don't know. No, you're never doing Was this very cinematography. early in your career? Yeah. And our fight could build up that person just turned around and said, the last 3 films you started have all stopped, and nee start the film ninnu poi, nee veroru film il poyappo director drove to the location and had an accident, and actor had an accident and died. And that happened to me when I was waiting for Shankar Nag in Jokumaraswamy. I was taken to a location. Ella location kandittu njanum Girish Karnadum aa padam shoot cheyan povanu. Shankar Nag is driving, he had a crash and he died. So this man is saying,
You are known as an unlucky cameraman and I chose you in the film and now you are screwing my trip. But ചോദിച്ചാലും പ്രശ്നം, ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ഫീച്ചർ ഫിലിം. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പടം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ പോയി. നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു ഷോയിൽ ഇൻട്രബിൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പറയും പടം പോയിന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി പോയി. ഓൺലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും പടം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം കിട്ടാൻ പോയില്ല. അതാണ് സിനിമയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ survive for a very long period. Now there are people who survive 5 or 10 years. Either they get bored to the medium or the people get bored with them, and they are always younger people are coming. So didn't you explore abroad? So what happened is, while I had this very bad experience, a director came on the set and അദ്ദേഹം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, അയാൾ AVM സ്റ്റുഡിയോസിലാണ് വന്നത്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഷൂട്ട് എ ഫിലിം ഇൻ ചെന്നൈ. ആൻഡ് AVM സ്റ്റുഡിയോസിൽ വന്നപ്പോൾ ദേ ഡയറക്റ്റഡ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു ഷൂട്ട് ഓൾ ദി ആഡ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് വർത്താനം പറയുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ മെറ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഹീ സെഡ് ഐ ഹാവ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ലൈക്ക് ക്യാൻ ഐ സി യുവർ ഷോ റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഷോ റീൽ കൊടുത്തു. അയാൾ കണ്ടു, ഓ വെരി നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി മെറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ റെഡ് ഹിസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് സ്ട്രഗിൾഡ് ത്രൂ ദറ്റ് അതർ ഫിലിം. ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി തിങ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ജെന്റിൽമാൻ wanted it and wanted me to do it. പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയായി. ഇത് ഒരു തവണ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് വളിപ്പായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഐ വാസ് ഫൈൻ വിത്ത് ആഡ്സ്. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ആക്ച്വലി, എനിക്ക് അയാളുടെ it was not exciting me. And guess who that person was? It was Manoj Naid Shyamalan. His first film was shot in Madras, Praying with Anger, and I said no to it, and I directed him to Madhu Ambad, because Madhu Ambad had already worked in many Hollywood films and he could handle, he was a senior director who could handle a new person. And that person goes on to make one of the biggest hits. So എനിക്ക് വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. In fact, I am capable of making really stupid decisions, and this is one such stupid decision I did. So maybe I would have been in Hollywood and maybe I would have shot well also. പക്ഷേ ഇനിയും ചെയ്യാമല്ലോ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതെ, ഇപ്പൊ ഇനി കമലഹാസൻ രജനികാന്ത് ഫിലിം ആരെങ്കിലും ഫോറിനിൽ കണ്ടിട്ട് അത് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. അതിനെന്താണ്, ആക്ടേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു തോട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇനിയും പഠിക്കണം, ഇനിയും ചെയ്യണം ഒക്കെയുള്ള ഒരു തോട്ടാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടില് 3 പേരാണല്ലോ പാട്ട് പാടിക്കുന്നത്. അമ്മ കല്യാണി മേനൻ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആയിരുന്നു, കർണാട്ടിക് മ്യൂസിഷ്യനാണ്. അനിയൻ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മൂന്നാമത് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളും പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറും മ്യൂസിക് കമ്പോസറും കൂടി ആയിരുന്നു. 1 or 2 എല്ലായിടത്തും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പെർസ്യൂ ചെയ്യാതെ വിഷ്വലിലേക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ അതിലേക്ക് തിരിച്ചത്? ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ? ദ നാച്ചുറൽ തിങ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മ്യൂസിക്, ബട്ട് യു മൂവ് ടു വിഷ്വൽസ്. അതെ, യു നോ, ലൈക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ നല്ലോണം പാടും. എൻ്റെ അച്ഛൻ നേവൽ ഓഫീസറായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് സിംഗിങ് വെരി ഏർലി, യു നോ. സോ അമ്മയും ബ്രദറും പാടും. എനിക്കിങ്ങനെ പാട്ട് ഇവിടം വരെയും വരുന്നു എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇവിടം വരെയും വരുന്നു, പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, ഇവിടം വരെയും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ഷാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് വന്നു. ഞാൻ കെയിം റണ്ണിങ് ഔട്ട് ടു ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ടോൾഡ് മൈ അമ്മ അന്ന് പാട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാടി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ യുറേക്ക മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ മീ. ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. എൻ്റെ പാടാൻ വയ്യാത്ത മോനും പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പം അച്ഛന് പാട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അച്ഛന് പാടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ബ്രദർ ഇരുന്നിട്ട് സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്ത് ആ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും രാവിലെ അച്ഛനെ. ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണും അച്ഛനെ. അപ്പം സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീറാം. ഈ പാട്ടാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു ത്രേതായുഗ, ഒരു നോട്ടും വരില്ല. അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അച്ഛന് അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാട്ട് പാടാൻ, ഐ മീൻ somehow she should pursue it and not, ഒരു നേവൽ ഓഫീസറിൻ്റെ വൈഫായി മാത്രം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he took a transfer, unfortunately, in 2 months' time. When we came to Chennai, he passed away. He was only 41. Amma was 37. So ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ സ്ട്രഗിളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ. ബിക്കോസ്
it's late you are starting. And then അതിനുശേഷം she made a name for herself in some hit songs. But ചാൻസ് വരാൻ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഭക്തി ഗാനമേള, യു ഹാവ് ടു ഡു ഭക്തി കാസറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് ഐ നോ. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ if you want to act, if you want to sing, you have to call somebody and say, can you give me a song? അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു ആഴ്ച ആലോചിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരാൾ വിളിക്കണമേത്ത് അതിൻ്റെ ചമ്മലും. അപ്പം whenever anybody approaches me, I know that സ്ത്രീ or that മനുഷ്യൻ has thought about calling me for a long period of time and is speaking to you. So I know what the struggle of having talent but not getting the opportunity. എനിക്ക് വലിയ താളജ്ഞാനം ഇല്ല. സോ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റും, രാഗങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ താളത്തിലൊന്നും പാടാൻ കഷ്ടമാണ്. സോ എനിക്ക് അതും ഐ കുഡ് നെവർ, ഐ തോട്ട് എനിക്ക് പാട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാടിയില്ല, വിട്ടു. എനിക്കിങ്ങനെ ട്യൂൺ വരും. സോ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ട്യൂൺസ് പടം എഴുതണ സമയത്ത് ട്യൂൺ വരും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ രമണിക്കയിലൊക്കെ മനം പോലെ മാംഗല്യം മകളെ നിൻ സൗഭാഗ്യം മലയാള പരിവേഷം മണിയൂഞ്ഞാലാടുന്നു. That won an award in IFA for the best music direction and singing also. I sang it. Then when I was with A.R. Rahman, we were doing a Synthol commercial and I want a tune like this. And there were some lyrics. Engum narumanam ezhundadude engal ninevile kalandadude idayathil idamagude என்றும் Synthol dhaan. Idu Rahman said, this is very good, yeah, let's do it. And AR and I are such good friends that we don't have to worry about it and we'll just do it. So ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും to actually get into music and succeed is very difficult. Tricky. I know people who are very good at doing at home but can fail on stage. Actually ഏറ്റവും അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കാണ്. അതിൽ വെറും നോട്ട്സ് ആണ്. ആ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചേർക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരിക്കുന്ന ആർട്ട്. ഇപ്പൊ സേ മ ഗ സ നീ ദ മ ഗ സ നീ ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മ്യൂസിക്കായി മാറി. ഇത് ഇറ്റ്സ് a pure frequencies, but when it is attached, when you're stretching something, is time. Photography is a pure visual art, but cinematography has time in it. So time സിനിമയും തമ്മിൽ വളരെ യോജ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മദർ ആർട്ട്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആർട്ട് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഈസ് മ്യൂസിക്. സോ മ്യൂസിക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എന്താ പറയണേ, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി സ്റ്റെറൈൽ. എനിക്ക് ആദ്യം സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റായി തോന്നി. എനിക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നിയത് I felt when I saw Aravindan's films. Aravindan he was not a typical storyteller, but he has very beautiful visuals. But അയാളുടെ മ്യൂസിക് പോക്കുവയിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് അൺബിലീവബിൾ. There's a kind of a dream-like quality. I had not seen Tarkovsky, I had not seen things, but Aravindan had a huge impact on my films. And I loved Satyajit Ray for the way he uses music and the way he shoots, the way he writes, all those things, design elements and all, adinu shesha eniki kannathu. പക്ഷേ purely as cinema, it was the way music was. And probably nangal valarumbol was when Ilayaraja was just blowing up in Tamil cinema, and Bharati Raja, Mahendran, ഇവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങളിൽ പാട്ടുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തും നമുക്ക് മലയാളം അറിയുന്നത് ബാബുരാജ്, ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി, ദേവരാജൻ മാഷിയുടെ പാട്ടുകളും പി ഭാസ്കരൻ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആൻഡ് വയലാർ രാമവർമ്മ, ഇവരുടെ ലിറിക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ പോകണമെങ്കിൽ യു വാണ്ട് യുവർ ഫിലിം ടു ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ. അതിലൊരു അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വരണം എന്ന് പറയണമേത്ത് ഐ തിങ്ക് സിനിമ ഹാസ് ദ ആർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഇസ് മ്യൂസിക്. അതിനുശേഷം ആർക്കിടെക്ചറാണ്.
drama is only you have to understand drama to write dialogues, to stage people, the conflict, all the intellectual thoughts in your script writing comes from drama. Shakespeare, Aristotle, idanna I feel it. So as a teacher, I kind of try to tell people that ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷ്വൽസ് വരണ്ടോ? ആ വിഷ്വലൈസേഷനാണ്. നിങ്ങൾ എടുത്ത ഫിലിമിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പടം വളിപ്പാണ്, ആ പടം വളിപ്പാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഏത് പേസിലായിരിക്കണം, റിതം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ്, ആ നൈറ്റ് സീക്വൻസ് റൊമാൻറ്റിക് നൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹൊറർ നൈറ്റ് ആണോ? ആ റോഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, രണ്ട് ലവേഴ്സ് നടന്നു വരികയാണ്, ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നു, അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഷാഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രില്ലറായി മാറി. ഒരാൾ വരുന്നു പക്ഷെ ആരോ വരേണ്ട അതിൻ്റെ ആ റോഡ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ട എൻഡിൽ കറുപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പോസിഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോവാണെന്ന്. ഒരു വണ്ടി ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും. അതാണ് ഹൊറർ. സോ ഇപ്പം ഈ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതെല്ലാം മ്യൂസിക് ടീച്ചസ് യു ഹൗ നോട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ടൈം ഗിവ്സ് യു എ സർട്ടൻ ഇമോഷൻ. ലൈറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് ആഡഡ്. ഈ സിനിമയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ആണ്. Basically, watching movies drove you to this visual medium. But talking about your childhood, അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ 15 വയസ്സേ ഉള്ളൂ രാജീവ് സാറിന്. ഇതെങ്ങനെയാണ് രാജീവ് സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവന്റ് രാജീവ് സാറിൻ്റെ ലൈഫിനെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റിമറിച്ചു? ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ഒരു ഹി വാസ് ഇന്റലക്ച്വലി റെഡ് എ ലോട്ട്, ബട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നേവൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഹി വാണ്ടഡ് മൈ മദർ ടു ബി എ സിംഗർ ആൻഡ് ഡു വെൽ. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഹി ഗോട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഹി ഡൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ suddenly we were not, nobody's prepared. At 15, your father is only 41, he's dead. And then achana brothers sisters aaruli, ammakkum brothers and sisters aaruli. It was a sudden death, a heart attack. And then my mother is struggling to do music. Idinte ullil nammalku endha cheyande nammal adu cheyanam, because that's the only, this life is the only thing real. So we have to do something that you really want to do. Not ഇപ്പോൾ എൻജിനീയർ ആവണം, ഒരു IAS ഓഫീസർ ആവണം, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഐഡിയ ഇല്ല, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അച്ഛൻ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് യു വാസ് സോ വെൽ റെഡ്. സോ അച്ഛൻ പോയപ്പോൾ അച്ഛനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബുക്സാണ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്വിസിങ്. So nangalde quizil we started doing well, and IIT Madras, Kendriya Vidyalaya IIT Madras is one of the leading quizzing teams, and we went and won the Bonvita quiz. Adine prepare cheyanayittu you are allowed to go in lunch break and read, and annum internet illalo. So ee verum serendipity aanu. Suddenly oru thought, oru vaakku kelkum, then you will go and open the encyclopedia, read about it, then go to something else. Angane oru curiosity build up ചെയ്തു. ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിന്ന് ഈ ക്വിസിങ് മെല്ലെ മെല്ലെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു വിഷ്വൽസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഏത് പെയിൻറ്ററാണ്, ഇതാണ്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്ററിനെ പറ്റി അറിയണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിക്കാസോ ആണ്, ഇത് ഷഗാലാണ്, ഇത് ഇംപ്രഷനിസം ആണ്, ഇത് റെംബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് അറിയണ്ടോ. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് റെക്കഗ്നൈസിങ് പാറ്റേൺസ്. ആൻഡ് മ്യൂസിക് കാണിക്കണു, rock music kanikunu, blues kanikunu, so you need to know that. Then they start showing film clips. So I was specializing in these fields in the quiz team. Adil then I decide I'm going to be a cinematographer, because I like science on one side, but I'm liking art. But I'm not capable of being a singer or an artist. I can't draw to save my life. I can't sing on timing. ingane irikna medana njan photography choose ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് admission കിട്ടി, and I had a reasonably good academic career. But to get into the film institute, അതിനുശേഷം the institute again transforms you. But I don't think I would have made this big decision had I not seen my father's death, because then suddenly you say that okay, you're living once, let me do what I want to do.
ആ ഒരു ചിന്ത 15th ഇയറിൽ വെൻ യു സീ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു യു ലവ് സോ മച്ച് ബിക്കമിങ് dead and then becoming just bones, and you have to pick it up and you are alone to go and soak the bones and everything is gone in front of your eyes, and then this is going to happen to you too. This is a reality. So നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. Don't worry about whether. പക്ഷേ ഇത് how am I supposed to say I am the oldest son? My mother is struggling. We are just about struggling to buy a house. We are struggling to every വീട് വാങ്ങിയിട്ട് no furniture. All അച്ഛൻ്റെ നേവൽ ബോക്സസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ദിവാൻസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഞങ്ങൾ ബെഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ chair my mother would buy after she sang in All India Radio, and then after some time there was not enough work, she was selling UNICEF greeting cards. I have seen my mother struggle like that, so the fighting spirit of this woman to pursue art and sing her way through sadness is a recurring motif in my films. Women sing in Minsara Kanavu, they sing in Kandugunde, they are continuing to sing in even in Sarvam Talamayam. The struggle of getting into music is something that I have seen, and it means a lot to me. That's why it keeps coming back. I wish I can make thrillers, I wish I can make other kind of films, horror films, but my mind is attuned to that emotional cave from where I come. How do you look at your mother as a person? ഇത്രയും I think she was 37 അല്ലേ പ്രായം, തീരെ കുറവ്. 2 ആൺകുട്ടികൾ, teenagers, 15, 13, right? I mean, it is a very, very difficult spot to be in. It is very difficult. She was beautiful. There were people who wanted to widow remarriage. Proposals were coming, and she was choosing not to do all that because she didn't want us to be inconvenienced. That was her struggle, okay? Now, in between this is a field you're choosing, which is cinema and music, which is also difficult. She never transferred her agony onto us. എൻ്റെ ദുരിതം നിങ്ങളെ നോക്കുക എന്നല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കൂടെ ചേർന്ന് പോകണം. ആ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിലിയൻസ് ദാറ്റ് വുമൻ വാസ് സോ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്, ആൻഡ് her struggles were palpable, and yet her little victories were also mean a lot to us. Every recording meant a lot to us. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഭക്തി പാടൽ എടുക്കാൻ സമയത്ത് അമ്മ രാവിലെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണ സമയത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ ഈ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കും. വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരണ സമയത്ത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ കൺവേർട്ടഡ് ദീസ് ലിറിക്സ് ഇൻ ടു സോങ്സ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹി വുഡ് ടെൽ us how you stretch and how you change. So നമ്മളൊരു പാട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് നീട്ടുക, അത് വോവൽസിലാണ് നീട്ടുക, എവിടെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിൾ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ. ഈ ആകാരാന്തത്തിലാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. കുമാരികളല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ഓൾ. നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി വുഡ് സിംഗ് ദിസ് ആൻഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇതാണ് പാട്ട് എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ ടൈമിങ്. And so I learned a lot from Dakshinamurti Swami teaching my mother. And ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ പാടണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഇത് കല്യാണി അല്ലല്ലോ, വേറെ എന്തോ രാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടി തകർക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ 4:30 മണിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 5 മണിക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാഗം ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും. അത് പാടി തിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കല്യാണി അല്ലല്ലോ, ഇത് വേറെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് എനിക്ക് I could feel the music in the walls. It was vibrating. That energy was such. And that is when I first heard Vachaspati എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗം. That is Kalyani with a small note. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ രാഗങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു. പഠിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ് ഒരു ഷഹാന വരുന്നത്, ഒരു ഇത് വരുന്നത്, ഒരു ആനന്ദഭൈരവിയും രീതികളുടെയും വ്യത്യാസം. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഡിസ്കഷൻ. അപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംഗീതത്തിനെ പറ്റി പറയും. ആൻഡ് സംഗീതം വാസ് അവർ ആൻറ്റിഡോട്ട് ടു അവർ സാഡ്നെസ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നണ സമയത്ത്
എൻ്റെ അമ്മ പറയും, എന്തിനാ ആൾക്കാർ സാഡാവണേ, പോയി പാടിയാൽ മതിയല്ലോ. പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ മൂമെൻറ്റിലല്ലേ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താളം പോവും, ശ്രുതി പോവും. ആ ലിറിക്ക് അന്ന് കിട്ടണ ആ നിമിഷത്തിലാണ് സംഗീതം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. നമ്മളുടെ ആങ്സൈറ്റി നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ദ മോർ യു ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ്, the better. And I who had anxiety in the future, will it be right, the thought, I'm now more in the center, and therefore I am able to do whatever you're able to do, whether it's teaching or whether it is shooting or whether it is thing. I feel less stressed now because I think, I'll just be in the present. Latha is a big part of your present. Yes. And future and past as well. Yeah. ലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷീ ഹാസ് ബീൻ ദ പില്ലർ. Because a production house run ചെയ്യുന്ന full responsibility she has taken on her shoulders. Latha is not running the production thing, she's also directing. She's also directing. Yeah. She's not my producer. She's an individual director. We run the office together, but she's directing on her own and she wants to direct her feature film. What attracted you to Latha? കാരണം അമ്മയെ പോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റി കണ്ടു വളർന്ന Latha is also very, very strong as a person, and she's very, very considerate to everybody around. She is the ultimate Santa Claus who wants to gift and take care, and she's very giving. And she will pick and find out the moment she enters the room who is likely to require a pat. She knows that, and she will take care of people, and she's excellent in that respect. I mean, she has been great support to her parents as well as to our family and our extended whatever is there in our family and everybody in the member. Was it a love marriage? Yeah. എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത്? We met at work because at that time I think when you're running a production house, it was difficult to deal with some of the talent which was coming in. We had one, I was struggling without a female assistant. And all other production houses had somebody. One friend of ours who was playing shuttle with her in the railway realized that she's just left one job and she's going to start some other job. So when I called her, she said, no, she's planning to go and do a master's in America. The mass communication masters is useless. You may as well learn here. She thought I'm this most arrogant fellow who told her that. But once she started working, I think she enjoyed the process of working. And then for some reason, family's opposition to the cinema Karen in her life, and there were better proposals from water polo players and things like that. Really? Was it true? Yeah. So a lot of these things. Not water polo player, but real polo players. Really? And things. And there were a lot of proposals which she had to say no to, and then we had to convince, and then we ended up with this wonderful family, and we have two great daughters, Saraswati and Lakshmi. Does marriage kill romance? No. People are unhappiness is unhappiness. So what do you think is the essence of a beautiful marriage? In the marriage then redundant ആണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ I don't think so. I am incurable romance. I'm pro marriage and I'm pro romance, and I believe marriage ഒരു legal contract മാത്രമല്ലേ? Maybe people have had bad relationships, and that's it. It's not that. I think you have to work on everything. It's like ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂങ്കാവനം കാണുന്ന സമയത്ത് it's needs to be watered and de-weeded and for the flowers to bloom. So I think every relationship requires that. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് people were contractual, and they were marrying and probably just producing children. The reasons were biological, but I don't think that today it's that. In that case, see, there are a lot of problems. You have to find a person with whom you emotionally match, which is not necessarily exactly you. The person is, it's a fit. So it will probably be the opposite kind of person that you get attracted to. You have to then find a way of developing yourself where you share these interests. Otherwise, things can fall apart. Like Latha has made such a big effort to
learn music and be knowledgeable about it. So she's also gone kacherigalil vannu kekka ragangal identify. She's made this, and there is a continuous process of evolving together. So we like traveling, photography, we go together, we shoot wild animals together, tigers and things like that. So we go for wildlife safaris together, we travel extensively, we watch films, we go to Cannes regularly, not for the ad film festival but it's actual film festival, and just appreciating other people's work, because I think you should not have an agenda in art. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി പഴയ ചെയ്ത പെയിന്റിങ്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ? So we travel. When there's a Vermeer exhibition, we'll go to Amsterdam, see. You do things together. And most of our interests are identical, whether it is building something which is beautiful, or seeing some good art, or appreciating nature, and photography, wine, everything is part of the journey. And so we can go take a trip and go to Italy just to see how you get truffle, and go with a dog in a forest to see how truffle hunting is. And it is phenomenal, because when you see a truffle being hunted with a dog, you realize this is so primal. It's like a fisherman going out and fishing. It's not something cultivated. It's ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തിന്നുക എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് I find all this very interesting. As a teacher also, you have an institute. പല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാവ് ബീൻ ട്രെയിൻഡ് അണ്ടർ യു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് AI, വെർ വി ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു വണ്ടർ ഇഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം AI ജനറേറ്റഡ് ആവുമോ ഇമേജസ്, ആ ഒരു ത്രെറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് യു ഡീൽ വിത്ത്? AI is a threat, no doubt about it. And പലവർക്കും വിചാരം ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ AI തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ വരുന്നു. എൻ്റെ ചില ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് $5000 ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാഹുബലി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ ഡയലോഗും അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാതിരി ഒരു വിഡ്ഢിത്തരം വേറെ ഒന്നുമില്ല. Yes, it is true that a lot of things can be done in AI, and I also use AI. I enjoy Claude. It's a great writing buddy and things like that. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫിസിക്സും എസ്തെറ്റിക്സും ഇമോഷൻസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരാനായിട്ട് it has to come from your heart, because what AI is doing is it is just taking all the existing surroundings, turning it into numerals and producing something like that. So it is it's good. A copy. Yeah, it's a good thing where a lot of mathematical comparison has to be done. But if you're saying there is an emotion which you didn't expect to come, it is highly unlikely. It is what would have happened will come. So I'm just giving an example. I was watching Bharatanatyam, that film which Shaiju Kurups has produced. And then I was looking at the scene where there is a father who is responsible for all the problems. He has had 2 marriages and the families are struggling. അവർ വന്ന് ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ നിസ്സഹായനായിട്ട് ഒരു ക്രിപ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, now his death scene you have to write. Now they are taking the person out, he's sitting there and he's telling the children that don't do something wrong, because it is അത് ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ഈസ് സംതിങ്. സോ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത തെറ്റ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ഡയലോഗായി വരണം. അതിനുശേഷം മരണം പോസിബിലിറ്റി ഇസ് ദ തേങ്ങ വന്ന് വീഴുന്നത്. ആ മോട്ടീഫിനെ he has a possibility of escaping, which he does, and then he looks up saying, oh shit, now I want to die. You cannot do this on AI. It is not possible to get that scene in AI. You will get something which is similar. If you want an original scene, that scene has not come in cinema before. നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുടെ വർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനപ്പാന്മ ഉണ്ടാവണം. വി മസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ആർട്ട് ഇൻ എവ്രിബഡീസ് വർക്ക്. പലവർക്കും ഒരു ആർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസൂയ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ആസ് എ ടീച്ചർ യു ഹാവ് ടു accept everybody's work and look at various things and yet tell that this may be worth it, not worth it. ഇപ്പം എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് ഞാൻ bullshit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I'll just throw out somebody's work, oh it was good, and then I'm not able to do that now, because ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ
emotionally I may break that person. Because എനിക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് from 2006 I've been running Mindscreen Film Institute till now, it's more than 20 years, and I've had more than 800 odd students going out. Robbie Verghese who has done Kannur Squad is my student. So many, Cherin Paul is my student. So many students in Malayalam itself are there. And you could tell people this is right or wrong very easily earlier. But now you have to think, because people are വളരെ ഇമോഷണലി ഫ്രജൈൽ ആണ് ഈ ജനറേഷൻ. റെസിലിയൻസ് ടു ക്രിറ്റിസിസം, ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി ക്രിയേറ്റീവ്, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് റീഡ്. വെരി ഫ്യൂ റീഡ്, ബട്ട് ദേ ക്രിയേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണോ, വായിച്ചാലേ ബുദ്ധിമാനാവുള്ളൂ, അല്ല ബുദ്ധിമാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ? ഇതൊക്കെ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ സിനിമ, ബിക്കോസ് ഈ ഡിജിറ്റൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഏതൊരു സ്ഥലത്തും ആർക്കും സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ റീമ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ ആസാമിൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഹെർ ഫിലിംസ്. ഭൂട്ടാനിലൊരു പടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കാൻ. ആൻഡ് മാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കന്താര വരികയാണ്. ഇതൊക്കെ നടന്നിരുന്നില്ല. സിനിമ വാസ് ഓൺലി in it was 3 metros, basically Chennai, what do you call, Calcutta and Bombay. Digital means that നിങ്ങൾ ലാബ് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോണി A7 ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഫിലിം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ഇനിമേ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയോ, ചെമീൻ because it is actually the ulta of Devdas. Okay. Because Devdas is 2 women and a man. Yeah. And Chemin is 1 woman and 2 people. men. Now to understand that symmetry and say, how does the tragedy unfold when you have a triangle love story? Is there a happy ending possible? No, the answer is no. Is it possible that a man can fall in 2 women and survive? Silappadigaram tells you, no, you will lose your head. Devdas tells you can drink yourself to death. Whereas Bharatanatyam is telling you something else. So it's interesting to see stories, everything as reference points. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സൊസൈറ്റി പറയുന്ന ഒരു മോറലാണ്. ആ മോറൽ വാല്യൂ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ധന്യ ചോദിച്ച മാതിരി ഈ കല്യാണം ഒരു നെസസിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം നിറയെ പേർക്ക് ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അത്ര വൈരാഗ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി. എല്ലാത്തിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സംബഡി ഹു യു ലൈക്ക് ആൻഡ് യു ക്യാൻ grow with that person and continue to like that person is a blessing. And I think I'm blessed with my family, my wife, my kids, my brother. And I'm grateful for that. Oh, that's wonderful. You have seen a lot of ups and downs in life. Success-ine enganeyanu കാണുന്നത്? Success is something that you cannot ask for. ഇതൊരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഭംഗിയായി വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാറ്റ് വരുമോ? കാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. നമ്മൾ വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ക്രോസ് വെന്റിലേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം. പക്ഷെ കാറ്റെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോൾ വരുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറൊരാൾ വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് വരില്ല. സോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മെൻ്റലി യു മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പൺ ടു റിസീവ്. ദെൻ സക്സസ് ഇസ് എ വിൻഡ് ദറ്റ് കംസ് വിച്ച് മേക്സ് ദ പ്ലേസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബട്ട് അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ ഹൗസ്. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബിക്കം എ ഹോം. And failure? How do you deal with failure? Failure is something that, sports teaches you. Which I feel everybody must play sports. Okay. Because നമ്മളൊരു കോർട്ടിൽ കയറണം, 50% chances of failure. So, but you still play, right? Yeah. Any match, only one person is going to win, but others are going to fail. But sports teaches you to play and enjoy the failure so that you can get better and you can compete and win tomorrow. That I think sports teaches you. I think every child should play sports. And there's nothing wrong in losing, but trying your best. And sometimes somebody plays better than you and they deserve that. What's the best piece of advice you got? എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു was a gentleman called Ashok Mehta. അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. He's a natural lighter. He came as a
lightman, then he became a cameraman, a camera assistant, then he became a cameraman. He shot 36 Chaurangi Lane, Utsav, and all these wonderful films. And അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗിൽ there was something which even people from Pune Film Institute at that time did not have. It just kind of his realism in his lighting and all that, and his composition was so brilliant. Utsav, everything was extraordinary about him. And then I got a chance to work on a Steadicam with him, so I became friendly with him and I got really close to him. Then I had written one script. I was excited and I told him. So he heard it, and it was some kind of a murder mystery. And he looked at me and said, "Why are you making this film? Why do you want to make it?" He said. So I said, "I think it will run and all that. I'm sure that, it'll have the excitement and all." Then he looked at me and told me, "Rajiv, it is not important that the film is successful or not. You should not be a failure," he said. The film's success or failure is not in your control. That ആ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യണം എവ്രി ഡേ ഇൻ ദ ഫിലിം. ആ തോട്ട് ദാറ്റ് success is not in my control and should not be the direction in which I move, but it is the process. If Dhoni ഒക്കെ പറയുന്ന in cricket, you just follow the process. You continue doing your practice, you do it. Someday somebody will play better and win. So I'm a great fan of cricket. I'm a great fan of sports. It's wonderful to see somebody like Dhoni. When I see Dhoni, what does Dhoni mean to Chennai Super Kings? I think he's Arjuna. He's like Shanta Dhiran. He doesn't show his emotions, and he's like opposite of Virat Kohli, who's showing his emotions every time there's a wicket falling. He goes. That's one kind of personality, and there's another kind of personality who doesn't. Cricket tells you is that you can be a very good player, but you can be a very bad captain. Unfortunately, in direction, you've got to be a very good player, but you've got to be a good captain. You have to be both on the set. And as a director, you're the father of the set. As a cinematographer, you're the mother in the set. Because you've got to tell everybody, shooting in the mobile, they are not sure how they look. But you have to tell them you're looking great. Okay. Because you got to make people feel good. Yeah. And I think those are things that we learn in the course, whether it's from sports, whether it's from literature, whether it's from politics, whether it is. I think we have to be curious about everything. I am Dash. Dash എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കും? I am a student of cinema. And I'm looking forward to your movies, and especially the one in Hollywood. Yeah, but I think I owe, after this interview, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. And thank you so much for being a part of this conversation. It was lovely talking to you. Thank you so much.